Good morning, our listeners. Welcome to Telzim podcast today, and I'm your host, Rutendo Chirume. Today, we're going to discuss about vendor-to-vendor conversation program, which is being initiated by VISET, Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. In the studio today, I am joined by Samuel Wadzai, who is the Executive Director of VISET, and also I've got Vukosi Dube and Peter Murodzo, who are informal traders. My first question is directed to you, Mr. Wadzai. Can you please tell us about this program? What is it all about and what are its significance? Chirongwa changa chakanangana nokudzidzisa vechidiki nevanorarama nehurema kuti vangakwanisa sei kuparticipate muma-electoral processes. Chinangwa chihombe changa chiri chokuti vanhu vakwanise kuregister, kuvhota, then vokwanisawo kuenda kundovhota musi wesarudzo. Saka chirongwa ichi takachiita munzvimbo dzese munyika yeZimbabwe, tichishandisawo zvikwanisiro zvinosanganisira even social media kuti tikwanise kunge tichikurukura nema-informal traders nema-members edu nema-citizens. So tiri kutarisira kuti tichienda mberi, even takanangana ne-2023 election, chirongwa chacharamba tichiita tichikurudzira mamembers edu kuti akurukure pakushanda kwavo kwavanenge vachiita kumamarkets kwavari, vakwanise kuendesa information about voter education. Nyaya yekuregister kwema-citizens naende kundovhota, I think vanhu vese vanowirirana kuti pane basa rakawanda rinoda kuitwa. Saka tiri kucontributawo seVISET panyaya iyoyo kuti vanhu varegister vaende kundovhota, so that atiite voter apathy yatagara tichitarisana nayo senyika. Chirongwa ichi tinotarisira kuti even kumasvingo nema-members edu atinawo vacharamba vachichiendesera mberi even tapedza programu yachona yatinayo vega pachavo, nokuti vakawana ruzivo runoita kuti vakwanise kunge vachiengenja nema-members avo mumamarkets, mumastreets mavanoshandira. Atiri kuti vendor-to-vendor conversations, hurukuro pakati pema-informal traders nenyaya idzodzi dzesarudzo. Tinotarisira kuti zvichabatsira even kuredusa nyaya dzemhirizhonga ma-elections, nyaya dzekuti vechidiki havasi kuparticipata neuwandu, nyaya dzekuti vamwe vanhu havangorina interest nema-elections. Toda kuti vanhu vaite excited nokuziva kuti kuparticipata ma-elections zvinoreva kuparticipata mubudiriro yenzvimbo dzenyu dzamuri kugara. Kana ukasarudza mutungamiri ane chido, ane rudo nenzvimbo yenyu, zvinoreva kuti nzvimbo yenyu yakuendera mberi. Vamwe vanogona kusazviziva seizvozvo, asi ndo zvatinodawo kukurudzira, kuparura seorganization. Saka chirongwa chakanaka, chirongwa chakatibatsira, chirongwa chiri kubatsira nokuti chiri kuramba chiendera mberi. Mamembers edu acharamba achienda ikoko kumamarkets vachitaura nema-informal traders. Thank you. My second question is directed to you, Mr. Murodzo. As a vendor, what is your own understanding in regards to this program? And also, how are you going to let other vendors know about this program? As in, how are you reaching to other vendors to let them know or to alert them about this program? My name is Peter Murodzo. The ongoing voter registration blitz has been going very well, even though it started on a slow note, but right now it seems everything is going on very well. There is improvement even in terms of number of people who are registering. As vendors, we have our WhatsApp groups. So to mobilize and encourage each other, we are sending some messages in those WhatsApp groups highlighting the importance of these elections. So these are some of the platforms which we are using, as well as even when we are at our markets, we also encourage each other as we conduct our business. We want to thank VISET very well. They've been engaging us from the word go, trying to coordinate all of us so that we can register. They helped to expedite the process by coordinating all the vendors to make sure that they take part in the registration process. They provided the education, they raised awareness, the required documents, the importance of registration. So I think it also helped the vendors. A number of them, some of them who were hesitant to register as voters, who eventually
manage to register, including even myself. Thank you. And my last part of the question is, what are the challenges that we are facing as vendors when it comes to issues to do with voter registration? And what do you think as a vendor should be done in order to solve challenges which we are facing? There are some challenges as vendors which we encountered. Some of us, they don't have national ID cards. And that was a major stumbling block for them to make sure that they register. And as you know, the type of our work, normally it's hand to mouth. So sometimes the time to go and register will be difficult. But I'm happy with the voter registration blitz, where there are now more centers for registration. So we hope ZEC will continue to ensure that we have more centers where we can register close to our markets. Those were some of the challenges. And also regarding the IDs, it is our hope that the government can assist to make sure that we also have our national ID documents so that we can register and also participate in this upcoming election. So these are some of the things which I think ZEC can do better and assist. Also important is to make sure that the education must also be spread using various platforms, radios, even at our markets, so that everyone, we can hear it from ZEC themselves and even other organizations who are assisting ZEC speaking to us directly. I thank you. Thank you. And lastly to you, Mr. Dube, what are the challenges which you are facing in your area, and what do you think should be done in order to avoid those problems? Chirongwa chevoter registration tinochiona kuti chinenge chiri kufamba zvakanaka, asi vamwe vechidiki vari kupa chichemo chekuti havana maID. Isu semavhenda takabatsirwa nekuti takapuwa ruzivo neVISET rwekubatsira vamwe vedu kuti vazive zviri maererano nekurejista kuvhota pasi pechirongwa chavo chevhenda to vendor conversations. VISET yakatibatsira zvikuru neruzivo rwatakupawo ava vatinoshanda navo uye nevatinogara navo, nekuti semuenzaniso vakawanda vanga vasingatozivi kuti kune chirongwa chevoter registration uye nezvinodiwa kuti ukwanise kurejista. Nyaya iri kunyanyonetsa mavhenda ndeyekuti vambobva pamabasa kuti vanonyoresa kuvhota, nekuti pamabasa ndo pavanowana chekudya, uyewo tsamba dzinokumbirwa dzeproof of residence vakawanda vanenge vasina sezvo vachirocha. Dai ZEC yakwanisa kuwedzera pekunyoresa vachiuyawo pedyo nevanhu semumamarkets avanotengesera, uyewo pakakwanisa kuita mushandira pamwe pakati peZEC nevezvitupa kuitira vechidiki vasasari. Thank you. Ladies and gentlemen, that was all for today. Thank you for listening. Meet you next time. I'm your host, Rutendo Chirume, signing off.